welcome my dear students. Today we will continue our lesson which is about chemical reaction. At the end of the video you will be able to list the signs of a chemical reaction. First, let's recall what we took in the previous video. We said that physical transformation is the change in the physical properties of a substance. So when the shape or the color of a substance change، لما لونها لما شكلها بيتغير أنا بسميه هيدا الشيء physical transformation. يعني لما شكل الورقة بيتغير، لما لونها مثلا for example بيتغير، لما مثلا الووتر بتصير ثلج، بتبقى ووتر بس انه تغير، كانت مي صارت كيوب. هذا الشيء بسميه physical transformation. Whereas chemical transformation is the change in the identity of the substance. يعني هي substance كلياتها بتتغير. يعني أنا مثلا بيكون عندي مي ببطل في مي بصير في شيء تاني. هذا chemical transformation where a new substance are formed. يعني بيطلع عندي أنا مواد جديدة. It is called also a chemical reaction. In a chemical reaction, the substance that react together اللي بيتفاعلوا مع بعض they are called reactants. Whereas the new substance اللي أنا بتطلع معي نتيجة هالchemical reaction it is called product. word equation اللي هي بتعبر لي عن الchemical reaction اللي عم بتصير هي عادة أنا ببلش لها بحط أول شي reactants وبحط بيناتهم إشارة البلس. then I put an arrow معناتها إنه هيدول reactants تحولوا لهيدول products وبيطلع عندي أنا product the new substance. For example, as we took in activity number 1, that sugar plus oxygen give carbon plus water vapor. Now please open your book, page 104, and let's solve together activity number 2. Carefully add, using a pipette, a small quantity of concentrated sulfuric acid into a beaker containing about 10 gram table sugar. So in a beaker كان في بقلبه 10 جرام من الشجر، زادوا له sulfuric acid، والsulfuric acid هي عبارة عن مادة كيميائية سائلة، وحطوهم بقلب هيدا البيكر as you see in the figure، وطلع عنا النتيجة مثل صار في فوران ل new substance. يعني طلع عنا نحنا تفاعلوا هول الاثنين مع بعض وطلع معي أنا a new product لونها سودا. طيب أول شيء إذا أنا بدي أجي أسأل حالي what are the reactants in this activity، مين هن that they react together يتفاعلوا مع بعض؟ they are the sulfuric acid and the table sugar. طيب what is the product؟ هلا هون مش جايبين سيرة البرودكت، ما سمولي اياها، بس as you see in the figure البرودكت هو البلاك كاربون لونه اسود، وطلع عنا نحن كمان water. so اذا انا بدي اجي احطها بمعادلة هالchemical reaction as in a word equation I say that sulfuric acid plus sugar، بحط arrow، هيدا الارو معناتها it gives that water plus carbon. Do the color change and the effervescence indicate that new substances are formed؟ لما أنا حطيت sulfuric acid فوق الشجر وصار في تغير بالcolor وصار في عندي أنا فوران، هل هيدا دليل إنه أنا عندي new substance are formed؟ Yes of course، لأنه أنا أصلا لا sulfuric acid ولا الشجر كان لونهم أسود، فمن وين طلع اللون الأسود؟
انه انا في عندي مادة جديدة طلعت اللي هي عطتها اللون الاسود وعملت هيدا الفوران. So yes of course انه انا عندي new substance are formed, so there is a chemical reaction. So انا من علامات الكيميكال رياكشن وانا في عندي هون صار chemical reaction هو change in color and effervescence اللي بيصيروا لما انا بخلط two substance مع بعض. So these are signs يعني من علامات that there is a chemical reaction. Now let's move to activity number 3. Squeeze a lemon and pour some lemon juice on powdered chalk or ground eggshell. So عادي فينا نحن بالبيت هيدي نجربها، نعصر مثلا حامضة وفينا نزيدها على شوي طبشور مطحون، او مثلا قشرة البيضة بس مطحونة، يعني بحطه بقلب بيكر او بقلب كباية وبزيد عليهم انا الليمون. شو حيصير عندي؟ as you see in the figure حيصير في عندي bubbles وحيصير في عندي كمان effervescence اللي هو الفوران. So if I want to ask a question, what are the reactants؟ مين اللي عم يجي يتفاعل مع بعض؟ مين اللي حطيته بالأساس فوق بعض؟ هن lemon juice and the powdered chalk أو the ground egg chalk. طيب what are the products؟ هون كان مش قايلين لي البرودكتس وات ار ذي، بس البرودكت هون النتيجة اللي طلعت معي اللي هن البابلز هو نتيجة الكربون داي اوكسيد اللي طلع معي اللي هو جاز، وانا صار في عندي بابلز. سو اكيد الفورميشن للبابلز هو نتيجة انه انا طلع في عندي جاز. So if I want to write the chemical equation reaction as a word equation, we said that lemon juice plus powdered chalk arrow it give carbon dioxide. So حتلاحظوا انه حيصير في عندكم bubbles، وهذا دليل انه انا صار في عندي gas formation. What does the release of a gas indicate؟ شو معناته انا صار في عندي gas؟ اذا انا عندي bubbles يعني انا طلع عندي gas، يعني انا ما كان في gas صار في gas، يعني في هون عندي chemical transformation يعني عندي chemical reaction. So the formation of gas is another sign to indicate that there is a chemical reaction. يعني كمان من العلامات انه انا في عندي chemical reaction غير ال change in color وغير ال effervescence عندي كمان the release of gas. انا ما كان في gas بس صار عندي bubbles، so صار في عندي formation للgas، so there is a chemical reaction. Discover more signs of chemical reaction and move to activity number 4. Slowly pour about 10 milliliter potassium iodide solution into a beaker containing an equal volume of lead nitrate solution. potassium iodide و lead nitrate هدول عبارة عن مواد كيماوية يعني chemical substance. حتسمعوا كتير chemical substance، بس حتى لو ما بتعرفون لو مش شايفينهم whatever يعني not a big problem. لما أنا جيت خلطت هالبوتاسيوم ايودايد مع النيتريت solution مع lead nitrate solution in a beaker، as you see in the figure صار في عندي أنا a new substance اللي هي لونه أصفر a yellow color appear. وهيدا yellow color هو عبارة عن solid يعني منه جاز ولا هو liquid، تغير الكولر وصار في عندي مثل نوع من السوليد. هيدا precipitate يعني صار عندي ترسبات. precipitate معناتها ترسبات. If I want to know what are the reactants in this chemical reaction, they are potassium iodide and lead nitrate. What are the products؟ هلا اكيد هم بالبروبلم مش جايبين لي سيره البرودكتس، بس عاده البوتاسيوم ايودايد مع الليد نايتريت اذا اجتمعوا مع بعض حيعطوني potassium nitrate and lead iodide. So if I want to write the word equation here, I said that potassium iodide plus lead nitrate arrow يعني it give potassium nitrate and plus lead iodide.
What does the formation of a precipitate indicate? So why there is a precipitate؟ شو صار في عندي هون؟ A chemical reaction takes place. لأنه أنا ما كان عندي في ترسبات وصار عندي ترسبات، يعني a new substance is formed، معناتها it's a chemical transformation, so there is a chemical reaction. So we conclude that formation of a precipitation، الترسب هيدا السوليد اللي بيجي بكعب البيكر is another sign for chemical reaction. From these three activities, we can conclude that the signs of a chemical reaction are the color change, the precipitation is formed, and a gas is released. So these three signs indicate for us that there is a chemical reaction. إذا أنا كنت محتارة إنه في chemical reaction ولا لا، بشوف هل في عندي precipitation، هل في عندي change بالcolor إنه طلع عندي أنا لون جديد، هل أنا عندي release للغاز. So if there is one from these signs, so surely there is a chemical reaction.